umenituliza, kwa baba umenifunika, na niseme nini umenituliza. Kwamba kweli hujawahi chelewa, ujibu nikikuita, kwa mabawa yako umenifunika. Hatachelewa, hawezi chelewa baba, hatachelewa, atafanya mambo yake kwa muda wake. Hatachelewa, hawezi chelewa baba, hatachelewa, atafanya mambo yake kwa muda wake. Aliahidi atatenda, alichosema atafanya baba, usishinde ukilalama. Uchungu umejawa moyoni, machozi yamejawa usoni, unauliza Mungu alipo. Hatachelewa, niseme nini umenituliza, baba umenifunika, na niseme nini umenituliza. Kwamba kweli hujawahi chelewa, ujibu nikikuita, kwa mabawa yako umenifunika. Hatachelewa, hawezi chelewa baba, hatachelewa, atafanya mambo yake kwa muda wake. Hatachelewa, hawezi chelewa baba, hatachelewa, atafanya mambo yake kwa muda wake. Hatachelewa, hawezi chelewa baba, hatachelewa, atafanya mambo yake kwa muda wake. Hatachelewa, hawezi chelewa baba, hatachelewa, atafanya mambo yake kwa muda wake. Nimeshaelewa Yesu wangu mimi si wa kuchelewa, na nikilemewa usaidizi mwingi napewa. Sara alingoja mtoto, baba ukambarikie, nami pia nangojea matokeo yako baba. Na niseme nini umenituliza, baba umenifunika, na niseme nini umenituliza. Kwamba kweli hujawahi chelewa, ujibu nikikuita, kwa mabawa yako umenifunika. Hatachelewa, hawezi chelewa baba, hatachelewa, atafanya mambo yake kwa muda wake. Hatachelewa, hawezi chelewa baba, hatachelewa, atafanya mambo yake kwa muda wake. Hatachelewa, hawezi chelewa baba, hatachelewa, atafanya mambo yake kwa muda wake. Wacha nikwambie hatachelewa, anafanya mambo. Oh yeah. You are listening to The Spice Show. Welcome to The Spice Show. Today being the 18th day of the month of October. Wacha nikwambie mwaka imeisha. God has been good. Yeah. Tuko pamoja hapo. If you are just joining us live, karibu sana. Those who are live on Facebook, those who are live on YouTube, karibu sana. Those of you who are watching us in 2035, yes, this is Rfm 99.9, and you know this is how we do each and every Sunday. This show is called The Spice Show, and my name is Uncle Mike the Baker. And today, my goodness, I am joined by this amazing, beautiful, extraordinary lady. My God. Utajuaje yako kwa studio. And you know the problem with hosting radio presenters, anajua kutumia mashini. Yeah, sasa ukiona akiniambia sio hiyo ni hiyo, just know that anani correct. All right, so don't feel your feelings. Ladies and gentlemen, I have the amazing Grace Wambui hapa, aka Wambui Wa Wahu, na unakuanga naye kila weekday on Ramata show, Ramata Express, kutoka saa ngapi? Saa 8? Kutoka saa 8 hadi 5. Kutoka saa 8 hadi saa 11. And I'm talking about Grace. And one of the reasons I'm celebrating this amazing lady is because since RFM began, she has been here with us the entire journey. Kutoka 2018 hadi saa hii. And Grace, karibu sana kwenye Spice Show. Okay, asante sana. Najua ulisema kidhogo ni ngumu. Hata Blessed Mama nangojea sana kusikia. Kidhogo imeingia. Wacha nikwambie leo anaongea kidhogo. She is on the Spice Show. Hapana. Karibu sana. Asante sana. You know, the funny thing is people don't know that you started off by doing a kidhogo show
No, it wasn't kidogo. Hold on. Mimi nina ku-host nikewe. He started off doing a show in Swahili. Na saizi hata haezi kumbuka hata venye alikuwa. Hebu tuambie, you know. Maana nimekuja cause nimejibakishia kidogo. Umejibakishia kidogo. Karibu sana. Asante sana. Na baby, I'm happy. I'm glad to be part of the show that keeps you inspired. Oh yeah, and uplifted. Yes. Karigani. And I'm blessed too. We are so glad to have you, by the way. So it's so nice. And unajua juzi nilisikia Karuruma akikuchongoa. Alisema nini? Na nikasema sitaenda sana hapo. Hiyo nitawaachia, all right? Otherwise, so how are you? Okay, I'm doing fine. Mimi niko poa. Yes. Na nimefurahia, by the way. Sikuangi siku mingi sana huku Sunday. Na kuna sijuangi kuna kuanga kumetulia hivi. Yeah, tunakuwa tumerelax hivi. Kuna kuanga cool. As you can see, even the studio looks different. You know, here we relax every Sunday. See, we just take a chill pill, tunatulia hapa hivi. And probably, I'm sure kuna watu wengi sana wangependa kujua story yako. Like your background. You can just share a brief background. You know, like where are you from? You know, tukusikie ulizaliwa lini, ndio tu hata tujue kama birthday yako tutakuosha. Aya, hadi date ya kuzaliwa? Au kitaka? Oh, nikitaka. As in one thing, on the Spice Show, just feel free, enjoy yourself. Sio nini. Najua umezoea idalekiria, you know, ramata. So kinyango ikinya. Okay, my name is Wambui Wa Wahu. Oh, Grace Wambui Wa Wahu. Yes. Kwetu ni huku. Huku Limuru. Si Limuru pase, but kwetu ni Kiambu County. Yes. Basically Kiambu County. And Nanindeya. So like you went ulizaliwa huku, umesomea huku ama namna gani? Aya. Niko serious, tunataka kujua where you came from. Ulizaliwa huku Limuru, ukasomea shule iko huku Limuru, shule yenu ilikuwa inaitwa aje? Si ndio? We want to know you better. Okay, nimezaliwa Ndeya venye tu nimesema. Nilisomea shule inaitwa primary, inaitwa Merido Primary. High school. Aki mambo ni ngumu. High school, Kamandora Girls High School. Hapo tu ndio ikafika mwisho. Nilienda college. Si utuambie mpaka hiyo college ndio tujue. Alright, Petanza Institute of Business Studies. So and I did journalism and media studies. Wewe unasikia huyo amesomea hii kazi. Sisi wengine tu just passed by tukaambia tukae hapa. Otherwise that's how we are here. But so passion anyway, matters. Passion matters. So umezaliwa Ndeya, umesomea Meredo Primary, umesomea Kamandora Girls, umesomea Petans School of Media Studies. You know, mimi nataka kukujua zaidi. Unajua saa hii ni kama tuna date so I want to know you better. Okay. Yes, ndio nakwambia just relax. I want to know you. Hii ni mapocho show. Hata blessed mama hapo anasema umepotea njia leo. Hata nikwambia leo umepotea kabisa. Nikutembea si kupotea. So after you know umeenda go through media studies, nakumbuka tulikuwa hapo graduation yako. Is radio something you always wanted to do? Okay, acha niseme nilikuwa napenda sana everything to do with the media, but sana ile side ya TV, to be honest. I love that the TV side, but you see tunaambiwa opportunity ikikuja just take it. Just take it. Na ndo maana sasa I ended up kuwa kwa radio, but I'm always grateful because ikinya step by step. Step by step, we move. Since you said you always wanted to be on TV, you are now on Uncle Mike's TV, live on Facebook, on live on YouTube. So, you know, you subscribe. No, you have achieved the dream. You know, this is a dream come true. You are now live on TV, as you can see there. And, you know, so you've said this is not what you really wanted. You really wanted to get into TV, but radio, the opportunity came and you decided to take it. And there is something to learn from that. Like, no matter where you want to go, you can always start where
the opportunity opens for you. Exactly. You know, we always say chance ikikuja usiache iende, and then unaanza kujiuliza I wish. I wish ningechukua, and inakuanga too later ukishaanza kusema I wish. But tena tunaambongwa dokinyaga hufikangi. Na nikiweka huko Kikuyu na understand hufikangi. Dokinyaga hufikangi, lakini lazima uende step by step, utoke kwa radio, uende kwa maybe TV or lazima ugrow. Actually it is growth. Lazima ugrow. And amazingly, you know, even in Kenya, most of the biggest TV presenters, they've started off as radio. They started off as radio hosts. I'm talking about the likes of Ann Kiguta. Those are people who started off from Hope FM. Wakagrow hadi saizi tunaona kwa news kila time. And so you're still in the right step. You're still in the right place. And so when I met you here at RFM, and even before I met you, hata kwanza niwapatie ka brief history. We went to church together. We went to church with Wambui at Praise City. And mimi nilikuwa naongoza choir. All right? I was the worship praise and worship leader pale. Na yeye ndiye alikuanga kwa projector. So ile wimbo naimba yeye ndiye alikuwa naekanga hapo juu. And you know, that is how the journey began. So mimi wakati nilikuja hapa kuomba kazi, the next day wakati tunafanya meeting ya all staff nikamuona. So haya unakuanga huko. So niko zile za kwani hata wewe unakuanga hapa, you know. And you know, that is how the journey began. So kwa wale wenye wanadhani tumeonana leo mara ya kwanza, shame on you. Tumeshikwa baba fafa. Yes, we started the journey a long time ago. And you know, at RFM 2 years ago, you were doing a show called Jiachilie. All the newcomers, welcome. Alikuwa anafanyanga show ya Kiswahili. Ilikuwa ito Jiachilie. And after that, she went to Kwerekereria. Wakati sasa walihama wakaenda Kwerekereria. Jiachilie interpretation yake ni Kwerekereria. You release yourself. Alafu Mogithi wa RFM wakiwa na Koi Mugweru. And now Ramata Express. Now, that has been a journey. What can you say those 2 years have taught you being at RFM? Being a radio presenter. Okay, for me I would say, na napenda sana kuongelelea growth. Growth. Mahali ulianzia si mahali uko. Na mahali uko si mahali utakuwa. So, acha niseme hivi, nikikuja RFM, si kuanga na ile confidence ya, naweza kalia a mic na niongee peke yangu, and then you engaging the audience. Na uko peke yako, si kuanga na hiyo confidence. But saa hizi, hata ongeza niacha hapa, naweza waongelesha, because you feel you have grown. You've grown. Umekuwa from one place to another. Umetoka level moja to ingine. That's what I would say. Tukicelebrate kama RFM, hiyo ndio kitu moja na celebrate. Ati ginya, okay, ungeza toka hapa, upewe mic mahali, unaweza simama confidently na uongee. Because you've grown. You've grown. The aspect of growth that iko ndani yako. So kutoka Jiachilie, Kwerekereria, Mogithi wa RFM, Ramata, I would say it's growth. Yes. And have you had any let me just start with the good moments you've had in that growth. You can share them to us. Okay, for me I would say zile siku nilikuwa na nikukura na githeri kukura hizo siku za kugrow. Zile siku nilikuwa na grow, I really admired radio presenters. Na no matter I always feel, hata kama I wanted to do TV, the TV side of it, I also love the radio side of it. Because I used to admire, because kuna ile aspect inakuwa ndani yako ya nyimbo ile wedete, zile songs unapenda sana. Just understand me. Blessed mama, alipotea njia, it's okay. Kuna zile ngoma unapenda, so nilikuwa na admire. But so kukuwa hapa na wewe ndio unacheza hizo ngoma, it feels good. It feels good, na hata it feels good kusikika kwa radio. Sisi tulikuwa tunajiuliza how comes? Mbona naongea kwa studio na tunakusikia kwa radio? It feels good kujua how everything goes on. All right. And worst moments you've had in radio? Okay, worst moment. Wacha tuzisikie ndio tujue. Let the people know mahali kanachomeaga.
Worst moments. Maybe I would say the worst moments ni ile time unaambiwa hufai kufanya hivi, unafaa kufanya hivi. Ama hufai kupitia hapa, unafaa kupitia hapa. It doesn't feel good at all, by the way. Na ndo maana kunaambiwa always take it with positivity. Sometimes I feeling poa kuambiwa hiyo show hapana inakataa. I feeling poa, but then lazima uadjust. Cause ukiambiwa wameangalia wakaona there is a reason ama kuna kitu wameona. Exactly. So ukiambiwa adjust to cause city unaambiwa cause wameona unafanya vibaya, but they want you to grow. They want you to do it the way even the audience would love it to be. Wow. And you know, I've been there in the meetings wakati wa jiachilie, and I think one of the biggest agendas ilikuwa inakujanga ni jiachilie. Fanyeni hivi, acheni hivi. And you know, for me, the most amazing thing was auko unachukuanga like, you know how mtu anaweza kuja kuambia leo umevaa kiatu mbaya, kutoka siku hiyo wewe na huyo mtu mnakosana. You know, and doing that gave you an opportunity to grow into the presenter you are today. Exactly. And that also speaks to something that is very, very important, because one of the things about this show, we are here to basically just inspire, uplift you, and in a moment of inspiration, that talks about a lot about being able to receive criticism, because watu wengi huwa wanakriticizewa na inakuwa mbaya, it goes left. Okay. But for you received it positively, and you used that as your fuel to become the person you are today, to become a person we can celebrate today on the Spice Show. And probably at this point naweza taka kujua, among all these shows you did, you did 4 shows. Jiachilie kwerekereria Mugithi wa Rfm, and now Ramata Express. When was your defining moment? Defining? Okay. Ile moment unasema hii ndio ile moment it was it. Okay, I loved it. Okay, I would say Mugithi, cause generally everything, kile kitu inahusiana na hizi ngoma za Kikuyu, it's always in me. Napenda, I loved hiyo show ya Mugithi sana. Yes. Na bado now I love Ramata Express. The reason why napenda Ramata Express, cause I'm feeling I have the confidence. Yes. Niko na ile confidence ya nataka kujaribu kila kitu. Nataka kujaribu, tungeza ongelelea hii inaweza kuwa aje. Tungeza fanya hivi kunaweza enda aje. Yes. Wow. And how do you prepare for your show? Wacha sasa tupeleke watu college. Kuna mtu anasikia sana nataka kuwa kama Wambo. How do you prepare for your show? The main thing ni uangalie maybe the trending songs, zile ngoma zimetoka mpya ndo kama mtu hajui kuna ngoma imeimbwa, so utakuja nayo and then you saying hii hata ijakaa sana, ni maybe imetoka 2 days ago, one week ago, vitu kaa hizo, and then unaangalia zile vitu bado zina trend, the trending issues. Let's say kuna teenage pregnancies. Kama ndo ina trend, kuja uiongelelea kwa radio, cause kama ndo ina trend, watu watataka kuiongelelea, watataka kuidiscuss. Wow. And if you're just joining us live, welcome. This is the Spice Show, and today we are celebrating Wambui Wa Wahu, and this is a lady you listen to every weekday from Monday through to Friday, kutoka saa 8 hadi saa 11, right? Did I get that right? Exactly. Yes, kutoka saa 8 hadi saa 11. She is always here behind this microphone yenye niko nayo hapa. She hosts that show. And if you just listen, if you kama ndio umetujoin juzi as RFM family, umeanza kumsikia juzi, but she started 2 years ago. Even as we celebrate RFM, she is one of the people we can celebrate and say huyu amekaa hapa hizo miaka zote mbili, and this is where she started and this is where she is. And that speaks a lot about consistency in her. And that's why we can celebrate her today on the Spice Show, because she is actually deserving of this celebration today. All right. So Wambo,
Now here you are, you have a show every single day. Unajua me, I do the Spice Show once a week. It is so easy to prepare for one show. Very easy. All I need to do ni kwenda Monday, you know, nasikia kitu kwa kiroho. Alright, nakuja Tuesday. Nakuja Tuesday na relate na ulimwengu ambao tunaishi. Nakuja Wednesday natafuta playlist ya nyimbo. Nakuja how does unafanyanga aje ndio hiyo show ibaki kuwa relevant every single day? Because when I look at the ratings of your show, they are very high every day. So how do you keep that show relevant? Okay, naweza sema nilikuwa nimesema about passion matters. Passion matters. Kama iko ndani yako, just do it. Just do it. Na kufanya kinye kinakupendeza ama whatever makes you happy. Whatever makes you happy is always done in a good way, in a nice way. How you force? You're not forcing anything, in a flow too. Yeah, very true. Yes. Very, very. So ndo umeacha kuja Monday, una feel ume-engage na watu, Tuesday ume-engage, Wednesday, Thursday, Friday mko tu sawa. Na zile vitu mnaongelea bado ziko relevant. Exactly. True. Very true. And you know, what keeps you going? 2 years down the line, bado uko hapa. Okay. 2 years watu wengine wamekuja wamekupata wameenda. 2 years bado uko hapa every day kuanzia zile siku zenye kukuanga na kamshahara. You remember those days? Wakati mshahara tulikuwa askiliaga kwa TV. People are being paid. No, for real. I mean, it's good. Exactly. But you see, even in those moments, you never gave up, you never quit. You are always here on time. What keeps you going? Okay, I've always said that kila mtu akona dream yake. Kuna mahali unasemanga one day I want to be somewhere. Sindio? So you don't have to give up. You really don't have to give up. And always say, let it be the last thing you think of. Actually, the last thing unafikiria achane nayo. Let it be the last thing you think of. So you just push harder. You never know. Because what else you do about tomorrow you can't tell. Na ndo maana kama uko na dream, you're dreaming of achieving something, just go for it. Go for it. Okay. No matter the obstacles, the challenges, you really have to. You really have to go for it. No matter what. Na tunasemanga it's either you rest ama you push harder. It's either you rest ama you push harder. So wewe ndo unachagua kuachana nayo ama kupush harder. Wow. And probably at this point naweza uliza, who do you look up to? Because for you to be here right now, for you to be able to turn from doing a show in Sheng, alikuanga yule mse, by the way. I'm telling you the truth. You go back to let me give you something. Unaona, go to our page RFM Community Radio 99.9. Scroll kabisa enda 2018. Look for those videos because ziko pale as daitolewa. See when she started. Nilikuwa nataka kumchomolea moja but nikasema because of time I will be very discreet. And so you know, all these years you took kutoka Sheng ukakuja ukaingia Mugithi ukaingia kuerekereria and you are okay. Mimi nilisema hiyo sitataka sababu si wezi make ulimi yangu ni ngumu. Your tongue isn't Kikuyu. Nilisomea huko kwa Wagale huko Yitale. So who do you look up to? The role model. Right? Okay. For now, I would say I really have a lot of them. First, huku kwa Rfm, I have one. I know who it is. I know who it is because I have seen, you know, hata saini kiongelesha na muona mahali. Lakini mseme tu ndio nisijichome. Niseme. Okay, I have one na jina yake ni Koi. Yes, I really love the way. I was right. I really love the way she handles everything. Kama ni show, kama ni mgeni, kama ni project, I always look up to her. Na uko nje, I also have a lot of them. Unaweza tuambie mmoja wa nje? Wa nje? Mmoja wa nje. Okay. Sasa tuko na mmoja wa nje is a news presenter. Anaitwa Muthoni wa Mokiri. All right. Maybe ngoja niseme Jeff Koinange. Nilikuwa ngojea hata useme mtu, wacha nisiongee hapo.
for the sake of na by Moboni wa mukiri. Blessed mama anasema anaongea Kiswahili, Kikuyu, Rusongo, ana msimamo. Anyway, what are your story? And so what principles govern your life? As Wambui, what principles govern your life? Okay, I have one that I love most. Never stop dreaming. Never stop dreaming. Never stop dreaming. Usoika hivi useme hakuna kitu nataka kuachieve, hakuna hata. There has to be something you have to. Lazima kukuwe na kitu una feel I really want to achieve this. Sijui hata kama ni kuandika utaandika, uandike by the end of this year I want to achieve this, this and this and this. Yeah. You really have to have something you want to achieve. Wow. And what do you do for fun? Whatever I do for fun. I just love music. Let me tell you one thing about her. And this is one thing that I totally admire about her. Akitoka kwa hiyo ofisi nini Friday, amumuonagi tena paka Monday. I have never come to the office on Saturday and seen her here. Ama Sunday mimi nikiwa hapa. Ukitoka hapa ni hivyo, kameisha hiyo kazi, is a wrap, I'm out, bye, tuonane Monday. So what do you do, for fun? Najua kuna siku mingi kuage kwa ofisi. So what do you do for fun? Okay, I love music. Know that I love music, utanipata mahali kuna ngoma. Na kwanza kama saizi kumefunguliwa hivi. I can imagine where you are going after this. Acha tuseme tu I just love music. I love music. All right. Napenda Mugithi. To be precise, napenda Mugithi. Yep. Awesome. And allow me to just say at this moment I want to celebrate you. Thank you. The work that you do here, it's amazing. And you're one of those people I look up to. Hey, hata mimi role model. Suskize. Oh. Because every time we sit in a meeting, kuna kuanga na so many things that are talked. And when I'm put as the agenda of the meeting, hiyo siku kuna mtu hata lala. But for you, you are always cool, calm, collected. Whatever it is you're told, you receive, and you're able to use it as fuel to become better. And that is one thing I really celebrate about you. Mi sina your grace. Your grace sina. All right? Okay. You get maybe it. ndo maana naitwa grace basi. Your grace bado sina. But when you do all that, really, it's really amazing. It really shows, it really speaks a lot about you. And okay, kuna kitu ngeza taka kusema. You see, Hari Rebo, kuna ngoma. Kuna ngoma. For those of you who are listening. Hari Rebo inagwa terere. Dawaya marakarari. Ni kuaga kurakara. Cause anger consumes too much of you. Especially kama unaambiwa kitu and then you just kurakara maskasiriko tu. Just listen. Kenye hufai kufanya, leave it. Kenye umeangalia unaona nafaa kufanya, do it. You leave it or do it. Yes. All right. It's either of you leave it ama you do it. Wow. Yes. So yenye kuhusu achana nayo. Kama it doesn't concern you, leave it. Yes. Kama it concerns you, do it. Kama nikikwambia mic na ufai kuongelelea na hii mic kama imeangalia hivi, ebu try ukiweka hivi itaongea aje. Lakini nikikwambia ai huu unacheka sana, so you just leave it. Kama ni nature yako, you leave it. But ile nyonona inafaa kuwa you do it. Wow. It's either you do it or you leave it. Yes. I see now. And now I get the attitude of, and that is the attitude of a winner for those of you who are listening. And that's why every weekday you are tuned into her show from 2 to 5 in the PM right here live on 99.9 RFM. Hii masaa ndiye anakuanga amekalia hapa akileta Ramata Express. I'm talking to none other than Grace Wambui aka Wambui Wa Wahu. She is live on the Spice Show, on the show that keeps you uplifted and inspired. And today, even as we celebrate RFM at 2, we celebrate this lady because throughout the 2 years she has been here and you have seen her grow from zile siku za jiachilie, then akakuja kuerekereria, akakuja Mugithi wa RFM, and now she's on Ramata Express. Na yeye ndiye anashikiliaga Koi wa Mugweru akitoka. So now we see where all that comes from. Munaona, you see it. And that's why right here on the Spy Show we want to highlight that and let you know that she is indeed worth and deserving of this celebration today. Now, Grace. Yeah. After RFM, what next?
After RFM. Yes, of course, hapa sio mwisho wa safari yako. Hapa tu ndio mwanzo. Hapa ni trial X. Hello, niko area. What's next? Okay, for me, I would say I really want one day to be a TV presenter. I'm a TV news presenter. That has always been my dream. So maybe after RFM, maybe somewhere on a TV reading news, I'm hosting a show. Kisoma na Kikuyu ama na Kidhogo. Na Of course. Sababu saizi unasema Kidhogo inakuingia sana. Na ukiepata ya Kidhogo utafanya. Utaambia no, I don't do that. Okay, I said passion. And whoever makes you happy. Oh yeah. Oh yeah. So Kikuyu ndio inakumake happy. Exactly. Ujisikia mtu ametiwa job and then hapana. Mimi nikipata hata Kikuyu nitaingia hapo nitaongea. Wewe atakuwa na Google hapo naenda home nikisikiza. Anyway, yeah, but I totally get you. Over the 2 years, what has RFM how has RFM impacted your life? Ile siku nilikuwa nauliza hiyo swali ulikataa kuchukua simu and so now we want to know how has RFM impacted your life even as we celebrate 2 years. How has it impacted your life? Ningesema first the courage in me, the confidence in me. Ati naweza simama mahali and I would say my name is Wambui Wa Wahu, I host a show I really love. Cause sijatoa mahali kwingine, si eti nilitoka nayo shule, nimeitoa hapa. The fact that naweza kuambia Mike, with the confidence, na hiyo confidence yote nimeitoa hapa. Si shule, si homa, ni hapa. Cause I've really learned a lot. And the second thing I would say, I have a second family. Na si ile ya kuongea, kusema tu useme for the sake of, kuna zile time una feeling, aki maisha, I don't know. But ukifika huku, ile environment unapata like unasahaulingi kila kitu. The laughter, the conversations, the interactions, unafeel exactly. Kukuliana chakula ukisahau. Mkiulizananga maswali, nani aliacha hii sahani hapa? Weka sahani hapo ikiwa na chakula uende kidogo. You will know the people na earphones. I just love the fact that utakuja huku mnaongea na mtu na zile mashida ulikuwa umetoa home zinapotelanga tu kwa mlango ukiingia. Wow. Wow. Mkiulizana Tumaini imefanya ads ni gani, una feeling tu uko tu sawa, umetulia. Wow, that's amazing. And if you are to switch shows, at RFM, uchukue yenye haujawahi fanya tena. That's a good question, eh? Yenye hujawahi fanya tena, which show would you pick? Yenye sijaifanya na naweza penda kufanya. Yenye hujawahi fanya tena lakini ikaswitchiwa tu pewe hiyo utafanya, which show is it? I'll choose it. Okay. Let me see Komadha. No, Komadha ushafanya. In fact, hata yenye sijai hata. Actually, that's what I'm talking about. Yenye hujawahi fanya tena. Hata? No, which one? Let's see. Wacha tusikie. Leo tunamweka this is a test, eh? This is a very good test. Let's see which show. Si amesema we are family. Let's see. What that? Okay. Late night kabisa. Exactly. All right. But see juu ya masaa, maybe the interaction and the content of it. Now, the reason I asked her that question, our listener, is on Wednesday this week, something very special is happening. And I want you to stay tuned to RFM 99.9 for that. You never know who you will hear where, because on Wednesday 21st of October, that is the day that RFM first went on air. And this year, to celebrate 2 years of God's faithfulness, we are doing something very special this coming Wednesday. All right? We are doing something very special. You might just hear her doing the Spice Show on Wednesday. I can't wait for this one. Anyway, Grace, what is your definition of success? I would say success. Success is happiness, fulfillment, and achievements together. Happiness,
fulfillment. Actually tuondoe achievement. Acha tuweke happiness, fulfillment. Because you can never be happy when you're not fulfilled. True. You can never be fulfilled when you're not happy. Repeat that again. Lazima zikuwe pamoja. I want you to repeat that sentence. You can never be happy when you're not fulfilled. And you can never be fulfilled when you're not happy. Ata kama uko na pesa mingi, you have your dream job and you're not happy. You never hujapata success bado. You're not successful. Lazima ziandamane. Yes. Fulfillment and happiness. Wow. Fulfillment and happiness. That is her definition of success. And now, I want to go into the last segment of this moment. And I want to ask you this question. If today was your last day, unajua watu wengi wapenda kusikia hivyo, how it will happen. If today was your last day, what lesson would you share that you have learned in your life? What lesson would you share with us, the rest of the community who are left on earth, to live with this lesson? What lesson would you share? Umesema the last day like kuishi. If Rfm. If today was your last day in life, Ramata Express itolewe nini Wambui Wa Wahu, there is nothing, as in you're carrying with you everything you came with. What lesson would you leave behind for us to live by? Okay, I'll just say always guard your heart. Always guard your heart. Because tunaambiwangwa kumana na wege wa goro, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Always guard your heart. Now the reason why nilisema do it ama leave it, cause inaingianga kwa roho. Ni roho ama ni moyo? Inaingianga kwa moyo. Inaingianga kwa roho. So inaingianga kwa roho na ndo najiuliza nifanye ama niache. And either way inafaa ingie hapa, alafu you filter. You filter it. Ingie hapa, then you filter it. Kenye kitafika kwa roho. So kenye kinafika kwa roho ache kuange the best things. The best things. Zenye ulisikia mbaya acha ziingie hapa, zitoke hapa. But the best things, take them to your heart. Wow. Take them to your heart. Na ndio maana ukiambiwa Mike, sijui unafanyanga aje, you choose what to do and you choose what to listen to. Wow. Si nakuambia mimi nakuambia kile utafanya, nakuambia but you choose. Na ndio maana nasema always guard your heart. Always guard your heart, because if you don't guard your heart, if you don't guard your heart, you guard your heart. If you don't guard your heart, kuna zile nitakuwa nakwambia na ukai poa. Nikishasema haukai poa, umestamp. If you don't guard your heart, umestamp sikai poa. Just because I said hukai poa, so unajambia na ukweli sikai poa, cause you took it to your heart. Yes. So always guard your heart. Wow. Such a powerful statement. And I love the same thing she said it's in the Bible. The Bible says, guard your heart, for out of it comes the issues of life. Guard your heart, because out of it comes the issues of life. I don't know what it is you face in your life, but all that comes from your heart. And she has said it better. And before I get to my last question, I want to ask you this. You know, we've listened and we've heard about your journey kutoka Meredo Primary hadi Sahizi RFM. Throughout that journey, is there anything you would change? If you were to change anything in that journey, would you change something about that journey? I'll just love myself more. I'll just naweza tu jipenda zaidi. Kama I was to change venye nimeishi kutoka maybe Meredo to mahali nimefika, I would love myself more and more and more. Does that mean that you never loved yourself? Ama there are things you did that you feel hapo si kujipenda? Unajua kuna zile time na feeling someone intimidated you for some reasons and then you took it. Meaning kuna mahali ulikuwa umepotea. So I would love myself more and more and more. Wow. Love yourself more and more and more. And today we celebrate you, Grace. And we say, manze,
there is a reason for you to be here. There is a reason for you to be alive at such a time as today. And that's why we celebrate you right here on the Spice Show. We say, and keep going, keep doing the good job you're doing. And probably at this point, to wind up, there's somebody out there who's listening to you, who listens to you during the week. And they desire to just be where you are. They desire to be where you are. What would you advise them, Mama? What would you tell them? Probably look at the camera and tell somebody who looks up to you. No, the way you look up to Koi, there's somebody somewhere, probably a Koshule, they look up to you. What would you tell them, even to contribute to them adding to their passion in their own journey? Probably just speak to them. Okay, ningependa kusema emulation is always better than envy. Emulation is always better than envy. Kuemulate ni mai kuna nifurahishanga na vile unafanya Spice Show. So I envy you and then emulate you. Na si kukopi. There is a difference between copying and emulating. You emulate, emulate, I want to do kupitia ile njia umepitia. But si nifanye exactly what you always do. Ni kuemulate. But sender, don't envy and then unaka. You know, I would say I envy Koi. And then hakuna kitu sitakangi kujua show nitapanga aje, mgeni nitaleta mgane, kama project ziko, you emulate. Na bidii success indakujanga kama umeemulate. Si ku envy tu, ati napenda venye Mike na hosting show. And then nakaa tu. Uwezi succeed kama utaki kuemulate mtu. Cause I remember hadi tukiwa shule kuna wale radio presenters ama TV presenters ulikuwa una envy. You envy kabisa. Hadi unaomba to God one day, siku tu moja, ipo siku ningependa kuwa kama fulani wa fulani. We used to maybe host shows na ufanya kwenu. So you emulating. You emulate, unafanya kenye unaonanga akifanya. Ama you just take a piece of paper, unasoma news kama a TV presenter. So you trying to emulate. Me would say, kila mtu anakuanga na role model wake. Kila mtu kuna ule mtu unaangalia unasema akitu, I want to be like her, I want to be like him. Just know, emulation is always better than envy. You envy, then you emulate. Yes. Wow. Powerful words from the beautiful Grace Wambui, aka Wambui Wa Wahu. And ladies and gentlemen, indeed, she is worthy of us celebrating her. We celebrate you, Wambui. Thank you. We celebrate you. Even as RFM turns to, we celebrate you. And we pray that indeed, that may God spice up your life and continue to build you up to be a woman of purpose. Those few minutes we have spent together, I know somebody's life has been changed. You can always stream live. Go back to, you can watch this video again. Go to our YouTube, my YouTube channel, that is Uncle Mike the Baker. Unaweza subscribe kwa hiyo channel and you can watch this video over and over and over again. And I do hope that indeed this is a blessing to you. And you're listening to the Spice Show right here on 99.9 RFM. Grace, thank you. Ulikuwa sema kidogo ni unaona vile umezitoa. Okay, Mike, before tumalize, I would really love to appreciate first ningependa sana kushukuru the RFM management for giving us a chance ya kuonyesha unaweza fanya nini, because hata ufanye a lot of errors. Unaambiwa if you did this ingekuwa poa kushinda ukifanya hivi. So it is a place of learning. Actually it is a place of learning. It is not a place of working. We learn. Ndio maana nimesema siku ya kwanza kuingia huku it isn't the same. I'm not the same person venye nilikuja. I have learned. Na huwa tunasoma kila siku. Huwa tunasoma kila siku. So really love to give thanks to the RFM management and to all the presenters, even the interns. Kila mtu mwenye anaweza sema RFM is my family. RFM is part of, kila mtu mwenye is part of RFM, even the mashabiki wote because tungeka hapa bila wao aingekuwa atungekuwa tunasema we celebrating. Ningekaa hapa bila wewe atungekuwa tunasema we celebrating. Na ungekaa hapa bila mimi atungekuwa tunasema
we celebrating. I would love to appreciate kila mtu. Kila mtu. Wow. Such a wonderful heart, such a wonderful lady. And remember, you can catch her every weekday from Monday through Friday from 2 p.m. all the way to 5 p.m. And iyo show inaitwa Ramata Express. And that is one of the best shows that happens right here on RFM 99.9. And I do hope that she's a blessing to you. You have heard her story. And I do believe that there is so much to draw from that story. Even as we go on with the Spice Show, Grace, we appreciate you. We bless the Lord for you. Endelea na kazi mzuri hivyo. Thank you. All right, you're listening to the Spice Show, and coming up right about now is some Guardian Angel with the song Rejea. Tutarejea hivi karibuni. Kwani uniambie ni request? Hit music. Tamona mpotevu mwambie Bwana rejea. Rejea. We rejea. Rejea Bwana.